Well, hi, good people. How are you doing? My name is Tracy K, and I am very excited to, bring you along yet another episode of the IMC Auditions. It is the 14th season, and this time around, we are featuring Multitech Business School. School, you heard it. Multitech Business School is in the building. I hope you did, check them out in the 13th season. They did absolutely amazing, and I can't wait to see what they have for us. I'm taking part in the media challenge because it's really an exciting experience according to what I've had and I've seen what's taking place, and me who is doing journalism, it's really going to help me a lot, build my confidence, and also it's going to help me acquire some skills because the challenge is really wide and we get to interact with a lot of students from different campuses, so it's really going to be an exciting experience. Anytime auditions zino lwansonga ya kutestinga confidence yange biki ba journalism ngije bandi badde bayisaamu eri abantu biki bandi badde bakola mu field naddala nga batandise okubanga bapresentinga mu field za journalist kubanga baweereza information entuufu si information eziri mu blog oyokiraba ensonga lwaki neetayo muzino empaka. This time round, come with me and let's find out the talent that will be in this place today. Come with me. My name is Ali Kakembo, and I'm an adjudicator. I'm here not to scare you away, but to guide you and share with you constructive feedback. May I know more about yourself, please? I'm Kabula Joyce Maria from Multitech Business School, and I'm doing bachelor's in journalism and mass communication. Yeah. Okay. So, which kind of journalist do you want to be after school? Well, I want to do videography, as in I want to be a producer, but I also want to be on TV. I want to either be presenting or anchoring. Okay. Yeah. And I believe today you are here for anchoring. Yes. All those dreams are valid. You can be a producer, but you can also be on the screen at the same time. Yeah, so keep feeding them. You'll get there. For today, we are going to play a news bumper, and after the news bumper has played, you'll start the news anchoring. Please focus here. The Inter-University Media Challenge. The 14th season of the Inter-University Media Challenge auditions launched at Multitech Business School with over 14 universities slated to take part in this year's competitions. News in detail. Good afternoon and welcome to MBS Television. I'm Kabula Joyce Maria with the news in details. 14 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is reporting on sustainable development goals in Uganda, aiming at empowering local journalists to report and track on progress on community efforts and local situations and local solutions in ensuring Uganda is on track to Agenda 2030. Antonio Chisembo, the head of research, learning and development at the Media Challenge Initiative, explains that they want to highlight local solutions to the challenges and opportunities within the SDGs in Uganda and encourage young journalists to report with contests in constructive and impactful ways. The 2024 Inter-University Media Challenge is a national competition that brings together journalism schools to showcase their news anchoring and reporting skills. The 14th season of the auditions, organized by the Media Challenge Initiative in partnership with the Konrad Adenauer Stiftung, DW Academy,
Sego Family Foundation, and Sam's Foods Industries is underway at the Multitech Business School. The exercise will precede the selection of the team that will represent Multitech Business School at the National Newsroom competition. Our reporter is live from Multitech Business School. In tongue twisting challenge, a tutor who tutored the flute tried to teach two young tutors to toot. Said the tutor, it is hard to toot or to tutor. Two tutors to toot. Thank you for watching the Inter-University Media Challenge on MBS Television. Follow us on Facebook, Media Challenge Initiative. On Twitter, we are on Media Challenge, and on Instagram, we are on the Media Challenge Initiative. Till next time, goodbye. I want to know how you feel after your presentation. Well, I'm feeling a bit nervous because I got a bit nervous in reading, but I feel good that at least I've been able to present. Have you done this before? Not really. It's just my first time actually. Oh, I congratulate you. Thank you. Number one, I like it that you've been audible enough. Has someone told you before that you have a very good voice? Not really. Sure. Yeah. Oh, I'm confirming that. Thank you. You have a good voice, a very good broadcasting voice, which I think it can also cross to radio if you're interested in radio broadcasting. It can also support you to do personal podcasts. So I think you have a lot of potential in the broadcasting area, both TV and radio. Why I started with the radio is because your vocal projection is just superb. But at the same time, when it comes to TV, you have the screen presence. Someone would like to watch you today, tomorrow, and after air. So I think you can lean on that to build a lot around your career. The 14th season of the Inter-University Media Challenge auditions launched at Multitech Business School with over 14 universities slated to take part in this year's competitions. Good afternoon and welcome to MBS TV. I am Catherine Tazita with the news in detail. 14 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is reporting on sustainable development goals in Uganda, aiming at empowering local journalists to report and track progress on the community efforts and local solutions in ensuring Uganda is on track to Agenda 2030. Beg your pardon. Antonio Chisembo, the head of research, learning and development at the Media Challenge Initiative, explained that they want to highlight local solutions to the challenges and opportunities within the SDGs in Uganda and encourage young journalists to report and contest in this constructive and impactful way. The 2024 Inter-University Media Challenge is a national competition that brings together journalism schools to showcase their news anchoring and reporting skills. The 14th season of the auditions organized by the Media Challenge Initiative in partnership with Conrad Adenauer, Steve Tang, DW Academy, Sego Family Foundation and Sam's Foods Industries in underway at Multitech Business School. The exercise will precede the selection of the team that will represent Multitech Business School at the National Newsroom competition. Our reporter is live from Multitech Business School. In our tongue twisting challenge, a tutor who tutored the flute tried to teach two young tutors to toot. Say the tutor, is it hard to toot, or the tutor tutors to toot? Thank you for watching the Inter-University Media Challenge on MBS TV.
Follow us on Facebook, Media Challenge Initiative. On Twitter, we are at I Am Challenge Uganda, and on Instagram, we are at Media Challenge Initiative. Till next time, goodbye. Thank you so much, Catherine, for the great presentation. I also have to start with thanking you for the commitment and consistency. Last year, this year, you are present. Please, thank you for that. You're welcome. I like the confidence. I like the smartness. That speaks a lot. It speaks volumes when it comes to a talent like you. But at the same time, the facial expression and the body language and how you've been managing yourself has also grown a lot. I like that, and keep that up. We need to work on something, which is, let me start with intonations. Yes. The way you construct your sentences and the intonations that you use make you sound more like a news reporter. I don't know if you have the same feeling. Yeah, every time I come for the auditions, it's like same issue. It comes in. Yes. And I think you have a support system. We can really support you on that. The intonations and sentence construction takes you to the world of news reporting. And when I was listening to you, I was listening to someone narrating and voicing a report as a news reporter. It's not a crime. I won't tell you. News reporters most of the times make the greatest news anchors. It is just a process of growth. You have most of the qualities that it takes to be on screen, and you are ready to be on screen, because as a reporter you can also be on screen. And then it just requires a little commitment and transition in how you do the anchoring, so that you have intonations that match with a news anchor. And for me, I think that is very easy, because reporting is also not a joke. And if you have a lot of potential in that, then it is a clear indication that you can make a good news anchor. Now, the challenge can be if you don't practice and you wait for this day, then you will grow into other areas as per anchoring is concerned, but then this may not be very easy to escape if you don't keep on practicing. But I want to tell you, you are a great reporter who can make a very good news anchor. Catherine, you have what it takes to make a great news anchor. The 14th season of the Inter-University Media Challenge Auditions launched at Multitech Business School, with over 14 universities slated to take part in this year's competitions. Good afternoon. Welcome to MBS TV. My name is David Rukundo with the news in detail. 14 journalism schools in Uganda set to compete in this year's Inter-University Media Challenge, organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is Reporting on Sustainable Development Goals in Uganda, aiming at empowering local journalists to report and track progress on community efforts and local solutions in ensuring Uganda is on the track to Agenda 2030. Antonio Chisembo, the head of research, learning and development at the Media Challenge Initiative, explains that they want to highlight the local solutions to the challenges and opportunities within the SDGs in Uganda and encourage young journalists to report with context in a constructive and impactful way. The 2024 Inter-University Media Challenge is a national
competition that brings together journalism schools to showcase their news anchoring and reporting skills. The 14th season of the auditions, organized by the Media Challenge Initiative, in partnership with Conrad Adenua Steve Tank, DW Academy, Seagull Family Foundation, and Sam's Food Industries, is underway at Multitech Business School. The exercise will precede the selection of the team that will represent Multitech at the National Newsroom Contest. Our reporter is live from Multitech Business School. And in our tongue twisting challenge, a tutor who tutored a flute tried to teach two young tutors to toot. Said the two to the tutor, is it harder to toot or to toot the two tutors to toot? Thank you for watching the Inter-University Media Challenge on MBS TV. Follow us on Facebook, Media Challenge Initiative. On Twitter, we are at IamChallengeUG. And on Instagram, we are the Media Challenge Initiative. Till next time, goodbye. Thank you, Rukundo. I want to hear from you. Okay. Before I share my feedback. This year, 2024, how do you feel yourself? How do I feel myself? I feel like I'm going to do it all. You are not? I'm going to do it all. You're going to do it all. Okay. And when you look at your presentation, 2022, 2023, 2024, who is the Rukundo of now compared to the Rukundo of 2021, 2023? The Rukundo of 2024, I think, is more mature, and the Rukundo of 2024 knows what to do. Okay. Compared to the Rukundo of 2022. Because 2022, I think I was still a very, very young child. But now I know what to do. I know what it takes to be in the media. And I've been in the media, now I know what you need to do to get through. That's really great. I like the way you now manage yourself. Thank you. You are in control of yourself. I also like the calmness. I look at 2022 like it is yesterday. And when I look at you now and the presentation, you are very calm. You are in control of the script. You are in control of yourself. And you know what to do, when and how. So I think you've been learning through the experience that you've gone through in the field, and it's great that you are applying that in your execution at this point. When you are doing the anchoring, I felt like I think you've been doing so much of reporting and voiceovers, or voicing for stories. And did you feel the impact? Did you feel it? Yes, I felt it somehow. You felt it somehow. So you already have what it takes, Rukundo. I've said this several times. I think even last year, you have what it takes. You only need to push yourself harder and be in the spaces that have opportunities so that you can fully kickstart your career. Otherwise, you have what it takes as a reporter, you have what it takes as a news broadcaster. I don't know in writing, but at least for those two, you are ripe and ready for the market. Thank you. What the take home I have for you is you need to have a clear style as a news anchor so that you are not fully eaten up in the area of voicing as a reporter, so that you sound differently with a style as a news anchor. I'm happy that you also felt the same. So
you have what it takes, but at least be in control of that. When you're on set as a news anchor, let us have a style and identity for the news anchor. You know, the intonations mean a lot. The intonations mean a lot. So how you articulate and how you use intonations will take you the other side or the side of a news anchor. Otherwise, I'm grateful that you are still pushing to keep shining as a talent. The future is very bright. Thank you. I wish you well. Thank you. Omukulu tusanise okukulabako. Nange nsanise okubasangawo. Amina Sebo. Ani azze olunaku olwaleero? Nze Mawanda Sulaiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugamba otya? Sigamba Sebo. Ondabikira nga sigwe mulundi nze naawe ogusoose okusisinkana. Kituufu. Didwe twasisinkana omulundi ogutali guno? Twasisinkana omwaka oguwedde ku Multitech Business School era mu auditions za media challenge. Yes, sanyusa okukulaba. Angero okusanze ne mwenyamu. Webale kulemera ku nsonga. Tugezaako. Ate okimanyi sitera kukalubya bintu. Totera. Sitera kukalubya bintu. Mawanda gwani nze nyinza okuba nkumanyiiko ekitonotono naye akulaba wano ayagala okumanya Mawanda ono eyeetabye mu kusunsula kuno omulundi ogwaggwa n'omwaka guno yani? Mawanda Sulaiman musajja oba mwami oba mwana enzaalo y'Obutambala nga nva nzaalibwa omukyala Nakanjako Margaret n'omwami Saalongo Walugembe Hamisi. Ndi muyizi ku ssettendekero lwa Multitech Business School omwaka ogwokusatu semester ey'okubiri. Lwaki wasalawo okusoma mawulire mutabani wa Naalongo ne Saalongo? Okusoma mawulire kangambe nti nze okuva edda nga nkyali muto kinali mpulira kyenjagala kuva nga ndi mu baby nga olaba bwana babubuuza mwagala kubeera kibugamba dokita mwagamba pilot nze keya kwa record nengamba teacher I want to be a journalist nagamba teacher Rebecca era oli wansanga wonna agamba gwe wakyogerako. Teacher Rebecca yali ku ssomero ki? Yali ku ssomero bayita Kibibi Model School. Wangalidde Butambala. Kibibi aba mu Gombe. Oluva Kibibi Town Council. Ovaako nodda ku Gombe Town Council. N'ogamba teacher Teacher Rebecca. Nti Teacher Rebecca nze ngenda kuba munnamawulire. I want to be a journalist. Ng'olala nobula yali speech de ku olunaku kati bana bavayo wali nayimba I want to nze keya. Noyimba otya? Mawanda soko kali kati akaseera ako. Akaseera ako kyekiza okujjukirako nti buli mwana yali avaayo. Kati gwe vaayo Mawanda. Nze ngambye I want to be a doctor teacher. Mawanda avaayo. Mawanda avaayo mukapale ke kali kampi. Njagala aveeyo nga bwe yavaayo Mawanda. Mpulire bwe wayogera ekigambo ekyokuba munnamawulire. Mawanda nze maze teacher I want to be a doctor. Nange nevaayo nga I want to be a journalist. Ekigambo kyange kyali kiwanvu nga nemukayimba nekisobola kufitingamu nga nosooka nevako ku biti katono nolwensonga nti naye njagala kuba eri mu training bagamba ngambe ki bagamba ngambe omanyi abamugamba I want to be a journalism naye emboozi egudde amakerenda tunaatandikirawo. Mawanda njagala nkuwa omukisa ate n'olunaku olwaleero omuntu atulaba omulage kiki kyotuuseeko mu kusoma amawulire. Ogenda kutandika nga akadongo aka akagulawo amawulire kamaliriza okuvuga. Ffe tukwagaliza buwanguzi.
weewaawo okusunsula abavuganyiza mu mpaka za media challenge kutandisa olwaleero okusoberwa essanyu birabiddwako mu kusunsulwa kuno. Osiibye otya tulabako MBS telefayina, nze Mawanda Sulaiman, gano ge mawulire mu bujju. Empaka mulindwa ezibaawo buli mwaka eza Inter University Media Challenge zitongozeddwa olwaleero wano ku ssettendekero wa Multitech Business School erisangibwa ku Sir Apple Road e Bukesa. Media Challenge Initiative kino kye kitongole eky'obwannakyewa nga kikola emirimu egyetololera ku nkulaakulana y'amawulire wano mu Uganda era ng'akulira ebyokutendeka mu Media Challenge Initiative Antonio Kisembo akubiriza abayizi okwetaba mu kusunsulwa kuno nti kubanga kwa nkizo nnyo naddala mu kubawa omwaganya okukolera ddala ebyo ebikolebwa ku mikutu gy'amawulire. Amawulire agawa abantu essuubi gatunuuliddwa nnyo omwaka guno era ng'abayizi bakubiriziddwa obutasaka ku bizibu byokka nti era kya nkizo nnyo okuweereza abantu amawulire aganaabazangamu essuubi wamu n'okubalaga nti ddala ebintu bisoboka. Media Challenge ekoledde wamu ne banywanyi baayo okuli Conrad Adenworship Tang, DW Academy ne Segal Family Foundation. Yadde ng'abayizi abamu basizza abasazi b'empaka enseko balabiddwako nga batidde nnyo bakankana n'abamu ku bo okulemwa okuvaamu ekigambo kyonna. Kyokka ng'obwedda bwe baba wakuba okulya okuva mu ba Sam Snacks abakola obumpwankimpwanki ne gubulwa asala n'akamwenyumwenyu olwo nga kadda ku matama. Mu katundu kaffe akakasiba nnimi amazzi gakulukutira gye gatakulukutiranga nti ddala kituufu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde y'ensonga lwaki obukulukutiro bw'amazzi bwasigala ku lwazi lw'ababaazi mu bubaazi bw'ebubaazi. Weebale nnyo okulaba amawulire ku MBS telefayina, amawulire gakomyawo wabula nga programs endala nnyingi nnyo zikyajja. Weebale nnyo Mawanda Swahaba okuva mu bitundu eby'ebutambala. Saza kyeryo era saza ly'ebutambala. Era saza ly'ebutambala. Mwami ki ow'Akabaka ali eyo? Ayitibwa Katambala Sheikh Muhamudu Magala. Omwami wa Kabaka Sheikh Muhamudu Magala ali mu saza lya Kabaka ery'ebutambala. Yesebo. Era nga ye Katambala ow'essaza eryo. Yesebo. Weebale nnyo. Njagadde nnyo enjawulo eriwo wakati wa mukulu Mawanda gwe nalaba omwaka oguwedde ne Mawanda gwe ndabye omwaka guno. Enkyukakyuka njirabye. Oli mukkakkamu bulungi, olulimi ebigambo byatudde bulungi, ate era kyokola nkulabidde ddala ng'obwagazi bweyongedde. Ekyo ate nkuyozaayoza. Tambulirawo oba oyongerereko ddala. Mawanda, mbaddeawo ne mpulira eddoboozi ly'eddungi ly'olina nga lisobola n'okutwala ku radio, kyokka ng'ate ne wano mu mawulire aga TV eddoboozi eryo lisobola okuyamba obulungi ennyo. Lwakuba mbadde neebuuza Mawanda kiki nga talina bulamu? Mawanda nga talina bulamu. Waliwo munnanga atera ogamba Mawanda nga tateekamu style. Mawanda nga style ng'ebuze. Kati ye ng'awagamba teekamu style. Singa abaddewo naye nkimwogeredde muganda wange Saibwan. Kati Mawanda, obulamu buli ludda wa? Obuteresezza ani nga ojja wano? Obulamu, amaanyi n'obulamu biri ludda wa? Amaanyi n'obulamu mbirina. Mawanda, oyinza okuba olina gw'obiteresezza. Omanyi okubeeraawo nga Mawanda olinga akola ekintu kye bakukase, okikola oveewo, ebintu by'abano nabyo bitama. Ng'oli mu mbeera eyo,
lwaki ofuula ebintu bino okuba nti bitama bwe kiri nedda ssebo Mawanda wangi ssebo njagala otandika okuteeka obulamu kijja kwongera omutindo ku kyokola ye ssebo kubanga obulamu bwagazisa nange omulabi okwongera okukulaba era kinjagazisa ekyo kyokola naye buli wojja nze Mawanda mwasuze mutya era musiibye mutya amawulire ge gano okugaba somera nze Mawanda okuva e Butambala eyo katutandike n'amawulire ag'abayizi abayizi bano no yes sir okitegeera kirungi okubaamuko neddala naye ate bw'okisussa kibi ekyokubiri yes sir kirungi okukakasa naye ate toyina gw'okakasa kola ekyo ky'olina okukola mu butuufu bwakyo yes sir eddoboozi eddungi olulimi olutegeera olina obwagazi bw'ekyo ky'okola naye tokitaddeemu maanyi na bulamu. We want to see life and energy in the presentation kubanga obumanyirivu bw'olina mu kino bukusobozesa okubeera ku screen mu kaseera akatali kaawala. Kale nno Mawanda n'engeri gy'otandikamu amawulire erina okuba nga y'amaanyi, engeri gy'oggulawo amawulire Mawanda. You a great talent. Naye ate bw'ojja asuze mutya musibye mutya era amawulire gaffe ge gano katutandike n'abayizi bano abali mu mpaka. Mawanda wangi ssebo sigenda kwogera bingi kuba ndabika mbyogedde. yes sir bw'onooba ng'otaddemu obulamu n'amaanyi otandike n'okutereeza ennyambala. Omusomi w'amawulire abaffe ye yandibadde afaanana atya? Laba basajja banna abasoma amawulire bwe bambala ku seeti. yes sir Nakyo kijja kukuyambako. Nkwagaliza buwanguzi Mawanda. Mungu akuteeremu baraka mu byokola. Nsanyuse nnyo okuba nga nkusinkana mukolo. Amina ssebo. Gwe mulundi ogusoose nze naawe okusinkana? Yes sebo. Oh. Gwe mulundi ogusoose okukola Gwe gusoose okuba nga ndabikako wano ku MCI. Oh. Weebale kutuyamba. Sibayambye munange neeyambye. Wanye n'engeri gy'ogambye gwe mulundi ogusoose okulabikako wano ku MCI. Andi gwe gusoose era sibayambye wala neeyambye. Weeyambye. Neeyamba. Weebale kweyamba. Yes sebo. Naye teweeyambiranga mu bantu olulala. Oddangako ebbali ne weeyamba n'olyoka oddewa. Walala. Kale mukulu. Okoze otya ssebo? Weekoze eki? Musajja ono kigambo kiŋŋaanye kirabika njogedde. Kale nga bw'okyeyamba Yes sebo. naffe katukoleewo gwatuleese. Nze Ali Kakembo omulimu gwange gwa kulaba ekyo ky'ogenda okukola n'engeri gy'ogenda okukikolamu. Nze nkuyambeko Ye mukama wange. nga gwe bwe weekola ki? Nga bwe neetereeza. Nga bwe weetereeza. Kale nga bw'ogatta amaanyi okwetereeza okweyongerako omutindo mu ekyo ky'okola. Ngenda kutunuulira ebyo by'ogenda okukola ate olwo nkubuulireko bye naaba ndabye by'okoze obulungi kyokka ate n'ebinaaba bisobye nja kubyogerako osobole okubitereeza. Wabula nga tetunnagenda eyo gwani? Amanya gange nze Nsereko Faizo. Nsereko Faizo nga ndi neddira nkobe oba emmere akabbiro mmere kiyinza okugamba ndi muzukulu wa Busuulwa taata wange Yebuule. Introduction. Ovaawa. Nze nvira ku Multitech Business School. Weebale nnyo. Kayise. Olunaku olwayo nkakasa ozze kusoma mawulire. Wano w'oyimiridde wavuddewo bannabitone abawererako ddala naddala mu kisaawe eky'ebyamawulire. Abangi ku bo bali ku mutendera gw'ensi yonna n'omutendera gwa Uganda nga bakola emirimu gy'obwamawulire. Kale naawe osobola okutandikira wano ate omutindo n'oguwanikamu n'obeera nga oli emu ku munyenye nnyingi ezivudde wano. Mu kaseera kano ngenda kukuwa omukisa otandike okusoma amawulire. Olina kyewandyagadde okuŋŋamba nga tonnatandika?
Sokenzikakane. Nkulabye. Kasokenzikakane. Okakanye osobola okussa omuka munda n'ogufulumya guse munda ogufulumya ojja kutunula wano akadongo akagulawo amawulire kagenda kuvuga ate olw'olukoye. Okususula kw'abavuganyiza mu mpaka za media challenge kutandise lwaleero okusoberwa ate n'essanyu birabiddwako mu kusunsula kuno. Osibye otya atulaba ku MBS TV nze Nsereko Faizo gano ge mawulire mu bujjuvu. Empaka mulindwa ezibaawo buli mwaka eza Inter-University Media Challenge zitongozeddwa olwaleero ku Multitech Business School erisangibwa ku Sir Apollo Kaggwa. Media Challenge Initiative ekitongole ky'obwannakyewa nga kikolera wamu n'emirimu egyetoololerwa Gena maaso. Sorry. Gena maaso. Media Challenge Initiative ekitongole ky'obwannakyewa nga kikolera wamu n'emirimu egyetoololerwa ku nkulaakulanya y'ebamawulire wano mu Uganda. Akulira okutendeka ku Media Challenge Initiative Antonio Kisembo akubiriza abayizi okwetaba mu kusunsula kuno nti kubanga kwa nkizo nnyo naddala abayizi okwetaba mu kusunsula kuno nti kubanga kwa nkizo nnyo naddala mu kubawa omwaganya okukolera ddala ebyo ebikolebwa ku mikutu egy'amawulire. Amawulire agawa abantu essuubi gatunuuliddwa nnyo omwaka guno era abayizi bakubiriziddwa obutasaka ku bizibu byokka enti era kyankizo okuweereza abantu amawulire agabawazaamu essuubi wamu n'okubalaga nti ddala ebintu bisoboka. Media Challenge ekoleddwa wamu ne banwanyi baayo okuli Conrad Adnuas Tugwa, DW Academy ne Cyril Family Foundation. Yadde inga abayizi abamu basinza abasazi. Yadde inga abayizi abamu basinza abasazi b'empaka enseko bwe balabiddwako inga batidde nnyo bakankana n'abamu ku bo okulemwa okuvaamu ekigambo kyonna kyokka okwenda obwedda bwe babawa ekyokulya okuva mu Sam's Snacks abakola obumpwankimpwanki ne gubula asala akamwenyomwenyo olwo inga kadda ku matama. Mu katundu kaffe aka Musibannimi amazzi gakulukutiranga gye gali gakulukutiranga nti ddala kituufu amazzi gakulukutiranga gye gali gakulukutira. Ensonga lwaki obukulukutiro bw'amazzi bwasigala ku lwazi lw'ababazi mu bubazi bwe bubazi. Webale kulaba MBS TV amawulire gakomye wano wabula programu nyingi zikyajja. Ani atusomedde amawulire? Ntiddemu. Ntiddemu. Ani atusomedde amawulire? Nsereko Faizo. Sajja w'emmamba. Ndi Wakobe. Wakobe Nsereko. Bansereko. Bansereko Bakobe kituufu. Nsereko. Anise. Bigenze bitya? Nkoze ensobi nnyingi. Kinyinza okwegamba. Birungi ki byokoze? Ebirungi. Just ndi audible. Nyinza okwetwala naye just okutya. Ate kyabuntu. Ntiddemu kale. Ekyo kyabuntu. Bwe nkuwa omukisa omulala olowooza ki ky'osobola okutereeza? Obutananaagira. Manyi kino kisuubirwa okutya kusuubirwa kubanga guno gwe mutendera gw'okutereeza ebyo biba bitumezze.
ate ekintu ky'ofaako ennyo ng'okyagala embeera eyo esobola okuba ofaayo ate oyagala buli kimu kibe kirungi. Therefore it is okay. It is okay. Guno kwe mutendera gwokolerako ensobi ne gukumenyamuko kuba tetwagala ogende ku TV ate okole bwoti kati wano tekirina buzibu kyekifo ekituufu okuwuliramu nga bw'owulira. Olina eddoboozi eddungi, omanyi olulimi Oluganda era osobola okukola omulimu gw'okusaka n'okusoma amawulire mu lulimi Oluganda. Yes, sir. Kuba lwempuliddeko olulinamu amaanyi, wekkiririzaamu era n'obuvumu obulina. Ebyo byonna byenjogera mpagiruwagga ku muntu yenna ayagala okuba munnamawulire ng'omusomi era ng'omusasi. Now, kikulu nnyo bw'oba ogenda okujja wano n'osooka weegezaamu ng'okutta olupapula olwo n'osomamu nga bw'ogenda okusoma. Osobola okusanga ebigambo ebizitomukko mu ngeri y'okubyatula oba engeri gy'obyogeramu ne bikuzitoweramukko n'obuuza munno. Naye bw'obisanga ng'olwedde oli ku set bizitowera ddala. Ensonga ey'okubiri, olina okudda singa okola ensobi. Bw'otadda gwe n'otezza ng'omusomi w'amawulire kikumenya nnyo ne kikuleetera ensobi endala nnyingi. Wakoze ensobi emu n'ekumenya n'ogirowoozaako nnyo n'otuuka nga ekufuga n'otagifuga. Kale bw'ofuna okusoomoozebwa olina okukufuga so si kwo kukufuga. N'omusomi w'amawulire yadde tumuyita musomi naye munyumya wa mboozi. Osomye amawulire naye ate tubadde twagala otunyumize emboozi. N'olw'ensonga eyo bw'oba ovudde wano n'ofuna omukisa gwe gumu, somamu mu bikuweereddwa naye binyumye. Make it conversation, ogifuule emboozi. Kutegeera sir. Tegeerekeka? Yes, sir. Saagala kuwa bingi, kola ku byenjogeddeko. Ensobi wezza mangu, njagala waliwo n'ebigambo bw'otuuse ng'obiyunga, njagala osoma ebiwandiiko by'olulimi Oluganda ebiwerako. Amaaso go gatandika okulaba ebiwandiiko ebiwerako era obisome mu lwatu, kijja kukuyambako. Nga ne bw'oba osoma ate olinga anyomya kuba obeera ofuuse mukugu mu kusoma. Muganda wange owekobe, olina amaanyi mangi, ate n'ekisembayo osobola okukola omusasi omulungi kuba omusasi ayogera kyalaba so si ekimuwandiikiddwa. Ate kyangu nnyo okukula okuva mu busasi okufuuka omusomi. Kale kino kikuze naye ate olina n'amaanyi mangi mu busasi. Oyogera ky'olowoozaako ne ky'olaba. Gwe alina obufuge ku ekyo ky'oyogera. Wano awandiisa alina obufuge ku ky'olina okwogera. Era kasita okisobyamu agamba ankoze atya nsereko. Kale kuza ebintu bibiri, okusoma n'okusaka. Nsereko nkwagaliza buwanguzi era neesunza okulaba ku mutendera oguddako. Wewe kusema sebo neyanza nnyo neyanzegeredde. Amina nawe akukuume. Donc kakasozze kusoma mawulire ga lulimi Luganda. Yes, sir. Nga tonnatandika kusoma gwani weeyogereko ng'omuyizi w'amawulire. Amanya yenze Sonoga Eric. Muzukulu wa Lusembe bwe mbangezazaako okulanya.
Mutabani w'omugenzi Sonoga Mike galamidde Masaka. Mutabani w'Abakozanet abeere Wakiso. Ndi Music Multitech Business School essomo lya mawulire era nga ndi ku diploma omwaka ogusooka. Okay. Lwaki wasalawo Senoga kusoma mawulire mu byonna? Njagala nnyo okusoma mawulire kubanga omusomi w'amawulire abeera n'okumanya okusukuma ku bantu ba bulijjo kubanga yenyigira mu bintu bingi ebigenda mu nsi ne mu ggwanga okutwaliza awamu mu mbeera z'abantu era aba ayagala nnyo okumanya okusukuma ku bantu babeeramu okubanga ye muwaatwa omuva okumanya eri abalala. Njagadde ensengeka y'ebigambo byo. Munnamawulire gwe muwaatwa omuva okumanya eri abantu abalala. Nkyagadde nnyo Eric. Olunaku olwaleero tugenda naffe kukuwa omukisa ofuuke omuwaatwa omunaava okumanya kwaffe. Ogenda kutandika okukola ekyo ng'akadongo kavuze wabula ojja kusunula nnyo mu kamera eyo. Nze ne bw'otantunuulira. Okusunsula abavuganya mu mpaka za Media Challenge kutandise olwaleero. Okusoberwa ate n'essanyu birabiddwako mu kusunsula kuno. Osibye otya atulaba ku MBS TV, nze Sonoga Eric, gano ge mawulire mu bujjuvu. Empaka mulindwa ezibaawo buli mwaka eza Inter-University Media Challenge zitongozeddwa olwaleero ku Multitech Business School ku luguudo lwa Sir Apollo. Media Challenge Initiative kitongole eky'obwannakyewa nga kikola mirimu gyetoololera ku nkulaakulana y'amawulire wano mu Uganda. Akulira ebyokutendeka mu Media Challenge Initiative Antonio Kisembu akubiriza abayizi okwetaba mu kusunsula kuno nti kubanga kwa nkizo nnyo naddala mu kubawa omwaganywa okolera ddala ebyo ebikolebwa ku mikutu gy'amawulire. Amawulire agawa abantu essuubi gatunuuliddwa nnyo omwaka guno era abayizi bakubiriziddwa obutasaka ku bizibu byokka nti era kyankizo okuweereza abantu amawulire kyankizo nnyo okuweereza abantu amawulire agabazaamu essuubi awamu n'okubalaga nti ddala ebintu bisoboka. Media Challenge ekoledde wamu ne banywanyi baayo okuli Conrad Adenua Steve Tag, DW Academia ne Segal Family Foundation. Yadde nga abayizi abamu basiza abasasi b'empaka enseko bwe balabiddwako nga batidde nnyo bakankana n'abamu ku bo okulema okuvaamu ebigambo kyokka n'abamu okulema okuvaamu ekigambo kyonna kyokka obwedda bwe babawa ebyokulya okuva mu ba Sam Snacks abakulu ab'obumpwaki musonyimuko ebyokulya okuva mu ba Sam Snacks abakola obumpwakimpwaki ne gubula asala n'akamwenyumwenyolo nga kadda ku matama. Mu katundu kaffe musiba nnimi amazzi gakulukutira gye gakulukutiranga musonyimuko amazzi gakulukutiranga amazzi gakulukutira gye gakulukutiranga nti ddala kituufu amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde y'ensonga lwaki obukulukutiro bw'amazzi bwasigala ku lwazi lw'ababazi mu bubazi bwebubazi. Bwe bali kulaba MBS Telefina amawulire gakomyawo wabula puroguramu nyingi zikyajja. Weebale nnyo omusomi waffe Senoga olw'eggulire eryo. Naye nga programs endala tezinnajja twandyagadde okumanya ky'okoze okisanze otya?
kyenkoze esooka nkyonyumirizaamu sanze kirungi kinyumidde era kimpa essuubi okwongera ogenda ku muteeko oguddako. Biki by'olaba ng'obikoze bulungi nnyo? Byenkoze obulungi enjatula y'ebigambo by'olulimi Oluganda n'ogoberera obubonero bw'olulimi Oluganda. Biki ebikusoomozezza Ssennoga? Ebinsoomozza nga weguli omulundi gwange ogusoose nfunyemuko okutyamuko n'omubiri gubaddemuko nga nkankanyemuko okutwaliza awamu naye nga buli kimu kigenda kutereera. Engeri gye gubadde omulundi ogusoose ebyo bitegeerekeka era bisuubirwa, naye ate era kino kyekifo we tulina okubimalirawo. Bw'ofuluma wano ojja kufuluma nga bw'ogenda ewalala wonna tosobola yadde okukankana yadde okutya. Kino kyekifo ekituufu. Ssennoga, kyokoze okikoze bulungi n'okwekkiririzaamu nkwagadde ate oyambadde bulungi. Oyambadde bulungi. Kyembadde neebuuzaawo, Ssennoga musomi w'amawulire, agenda kukola show ya byabufuzi, agenda kukola show ya nnyimba, awo mbuzaabuziddwamu. Naye kale ojja kwongera okutunuulira abasomi b'amawulire abasajja ku mutendera gwa Uganda, ogwa East Africa, ogwa Africa n'ogw'ensi yonna bambala batya. Kati ekyo nakyo kijja kwongera okutuyamba. Okusomooza kw'osanga nti otemaatemamu nnyo emboozi. Kale nze wano wendi nyinza okuba nga ntuuse ewaka okitegeera. Bw'otemaatemamu amakulu gayinza okukyuka oba gayinza okubula. N'olw'ensonga eyo kyenjagala okukulekera olabe engeri gy'osobola okwongera okwegezaamu, ekyo kibe nga kisobola okukendeeramu. Nkwagaliza buwanguzi Ssennoga. Amina Sebo. How are you? I'm okay, thank you. What brings you here today? I've come to do a live report. To do a live report. Yes. Who's doing the live reporting? Charity Florence Ayat. Charity Florence Ayat. What are you reporting about, Charity? I'll be reporting about the Inter-University Media Challenge. What specifically about the Inter-University Media Challenge? The 14th edition, what is going to be in the auditions, the different universities that are going to be taking part in the competitions. So your angle is about the participants? Yes. Okay, but before that, Charity, you've been enjoying the auditions from like different backgrounds. Could you, in summary, tell us your journey with the Inter-University Media Challenge auditions? Because I've seen you at 2 campuses. Yes. And how your experience has been, your journey and your experience. My journey with the Inter-University Media Challenge has been a very good one because I really learned a lot in the media challenges. I got to engage with different students from different universities, and I really got to learn to be more open. Like when you're talking to someone, have confidence in yourself. Don't mind about the background, don't mind about the people in the audience, mind about who you're talking to and what you're delivering to the people. Oh, that's great. And I'm happy that you are still on the right track. So you are going to be cued in and then you start the live reporting. I wish you success. Thank you. Thank you so much, my colleague in the studio. And I am live at the MCI Media Hub that is located in Kabalagala Tirupati Mazima Mall on the 4th floor. And as you can see, every year, different universities get to take part in the Inter-University Media Challenge. And this is the 14th edition where we get to see
universities like Multitech taking part in this edition, and they'll be taking part in various sectors such as news anchoring, news reporting, radio contest, and this will give us a lead to see whether different universities will be taking part or will be upgrading from this level to another level of the national newsroom contest that will be taking part in November. And right about now, as you can see, there are different universities, but in particular we have Multitech Business Institute, we have Multitech Business School that has come to take part, and we hope they give us their best. Charity Florence is my name. Back to you in the studio. Oh, thank you, Charity. A lot of growth in you. Thank you. Hope you also feel that. Yes, I felt it. I didn't know I would do something like this. Oh, sure. You're in control of yourself as a talent. But at the same time, you are equipped with information. The self-coordination that has been a challenge to very many, you've beaten that. I also like it that you did research and the confidence, but also interaction with the camera. Congratulations. I think you are ready for the market. Kale tusanyusa okukulabako gwe ani nze Nsubuga Bonaventure. Nsubuga omusajja ow'emmamba. Nsubuga ogenda kuyitibwa. Ogenda kuyitibwa omusomi w'amawulire ate awo otandika okusaka amawulire gano. Neeyazizza nnyo munnange ate ku ludda olwa terefayina njagala okutegeeza gwe munnange atwegese amaaso atulaba ate ku terefayina eno MBS TV nti ssaawa zino zennyini olunaku lwaleero olwokusatu tuli ku kitebe kya MCI katikamu tuli ku kitebe kya MCI wane Kabalagala ku Tiropati Mazima Mall ng'ate tulaba butya abayizi bwe boolesa biki bye bayize mu kisaawe nate ekyabyamawulire. Abayizi bangi abali wano ng'era guno mulundi gwa 14 nga bategeka empaka zino oba okwolesa kuno abayizi nga bagenda maaso n'okubanga balaga bye bayize oba obukugu bwabwe butuuse ku byamawulire. Sawa wendi wennyini abayizi tebakkiriziddwa kutuukawo era tetugenda kubanga tufunako omu oba ababiri okubanga batubuulira kina te kye basuubira okuva mu mpaka zino we zinaggwera n'eyo mu maaso gye banaagenda nga bannamawulire. Naye mu ddakiika ntono nnyo nja kusaba okinaba kisoose onzirire kufunira abayizi abo tulabe nate ekiddako. Nsubuga Bonaventure ku MCI Media Hub. Webale nnyo Nsubuga Bonaventure era nkakasa nga tonnavaako omulabi waffe yandyagadde okumanya enteekateeka eno biki ebikolebwamu? Weewaawo munnange mu nteekateeka eno abayizi kusinziira nti mu kisaawe ky'amawulire mulimu ebintu bingi nnyo ebibeeramu nga tubeeramu ne abaproducer oba abo abakwasaganya ebintu biki ebifuluma ku lutimbero oba mu maloboozi by'obeera owulira. So kakati nga mulimu abo abaproducer, mulimu bapresenter, mubeeramu abasomi b'amawulire oba b'osobola okuyita ba anchors, tubeeramu ne ba reporters, era bano bonna nga bali mu kifo kimu wano wennyini. Nsuubira okuba nga ogenda kuba nga olaba ab'enjawulo ku bo abayizi bano bye basoma ng'ate era abayizi nabo nga bo basuubira okufuna connections okuva ku bantu ab'enjawulo abakola mu TVs ez'enjawulo abasoma amawulire mu bifo eby'enjawulo era abalina obukugu obw'emyaka egitambulidde ddala okuweerako ddala nga kijja bayambako okutambula nga bannamawulire mu maaso. Oyo nno ye musasi waffe Nsubuga nga tonnagenda era omulabi yandyagadde okumanya nti matendekero ameka enteekateeka eno yatandika mwaka ki etutte myaka emeka nga abayizi bakwatibwa ku mukono? Weewaawo nno munnange emyaka giweredde ddala 14 nga buli mwaka bategeka omulundi gumu bwe guti. Emyaka egyo 14 abo balabalamu emabega gibeera 2000 bwe balabalamu 2011 abayizi okubeera abayizi bwe batandikira okubeera nga bakwatibwa ku mukono mu byamawulire bino era nga amatendekero ag'enjawulo okuwerera ddala 15 n'obakusobamu be beetabye mu mpaka zino.
Webale nnyo Nsubuga ndowooza n'ekinasembayo tugambye emyaka 14 nga abayizi bano bateekebwateekebwa naye omulabi era yandyagadde okumanya omwaka ogwedde byatambula bitya, ani yawangula empaka ez'okusoma amawulire mu Luganda, ani yawangula empaka mu kusoma amawulire mu Lungereza, okusaka, ani yawangula empaka eza radio mu kuvuganya mu radio? Munnange nno atwegesa amaaso mu bye twategeddeko abayizi abasettendekero aba Victoria University be baali empanga mu bannaabwe bonna okusinziira nga bwe kyatambula ku radio ne ku TV ng'obigasa awamu, naye ate mu radio badde naakafunako information oba eggulire nti nno abayizi ba Multitech Business School beeteefuteefu, tebali sure oba naye nga beeteefuteefu okubanga ku luno bakitwala mu maaso mu ngalo zaabwe. Nsubuga, ebyo byozzeemu lwaki tewabyogedde wali nga tonnatusiibula? Bikulu oba si bikulu? Bikulu nnyo. Bikulu nnyo. Lwaki tewabitugambye wali nga tonnatusiibula? Seetegese, saabitegese. Badde sibitegese. Tewabitegese. Naye ate ongambye bikulu ki? Nnyo. Oba weeteeseteese ekimala? Kaakati amaanyi g'omusasi w'amawulire ng'akola butereevu gali mu kweteekateeka kimala. Ate okweteekateeka okwo kutegeeza olina obumanyirivu era olina amagezi agawererako ddala ku kyogenda okusakako. Bw'otugamba ebyo naffe abalabi bye tulaba era bye tumanyi obeera otumalidde budde, ate obeera tosobola kuyita mu kuba otugambye bye tumanyi era bye tulaba. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo obe ng'oyongerako omutindo ku by'oba otugamba nga bisengekeddwa bulungi. Awo nno omusasi w'amawulire oyo aba wanjawulo, si kubalaata wano wendi era abayizi bonna bo tujja kuba tubakufunirako, si kubalaata tweta oli mu mawulire obanga musomi waago naye gwe ng'ogasase butereevu. Kiki ky'olaba ky'oba otugamba? Kiki kye tutasobola kulaba gwe ky'olaba? Kiki kamera yo kyesobola okulaba naffe tukirabe? Ne kiki kyetasobola kulaba? Kikyowunyiriza? Kiki ky'owulira nga tetusobola kukiwulira? Okusaka obutereevu kutambula wamu n'okusiiga ekifaananyi. Otusiigira ekifaananyi mu ekyo ky'olaba, mu ekyo ky'owulira, mu ekyo ky'owunyiriza. Ky'owulidde oyinza okuba nga si kya mwogezi omuteeketeeke naye nga kiri mu bbali w'abo abaliwo. Oyo mubbi! Yagambye ono mubbi. Kikulu nnyo weeteeketeeke era nnyongera okukubiriza ku maanyi g'olaze n'obwagazi bw'olina bwe weeteekateeka n'amaanyi g'olina mu lulimi Oluganda ojja kuba musasi w'amawulire mulungi. Nkwagaliza buwanguzi. How are you doing today? I'm good, how are you? I'm fine. Tell me about yourself. Well, worthy praise. Worthy praise. Praise. Yeah, worthy praise. Kemi Gisha. Kemi Gisha. Yes. Yes, Kemi. I thought you didn't have a surname. Oh, really? Huh? Why did you give it a second thought before mentioning Perhaps it's the name I used. Sorry? Perhaps it's the used name. Ah, yeah. Okay. Tell me about yourself, Kemi. I'm literally a student pursuing a diploma in mass communication. And I'm lightly enlarged to be with you guys and willing to give you the best of what I can do.
yeah, passionate about the thing and giving you my whole self and my whole kind of vibe and my thing. I know. Tell me about your career aspirations. If I can talk from my own point of view to how I've seen the field, because I've been there. I've worked with some online radios. I've been in field with Radio 4. So there are quite some challenges there, but it is the consistency, the way you believe in yourself that you can do it. So where do you want to be? I'm literally a radio host. Okay. Oh, so radio broadcasting is your world. Yes, I love it. Oh, that's good. I would literally wake up from bed and start presenting. Huh? You feel me? Huh? I've really loved the radio too, only that I've not been there for a long time. So when I meet a character of your kind, then I think I easily connect. Yeah. What brings you here today then? I've literally come to showcase what I can do best. Okay. Kemi, I think I should give you a chance. You have 1 minute to shine. Let's use the minute then. Yo, what the praise is my name, and guess what? It is this time of the day that we bring you the hot evening, 5 p.m. to 7 p.m. o'clock every Monday to Friday. It is always hot celebrity gossip, fashion show. Being it a hot evening, being it a jam session, we always bring you the current music, the celebrity gossip. What exactly is trending in Kampala? What exactly is onto there? Then we had Chameleon having issues with APAS and Copy. You get it? And then this is the time where you see that it is something that is lacking in the music industry, where these guys always have to literally get, how can I even call it? You know, it is always hot gossip that makes me, the person giving it out, sweet, because it is always hot. But then, besides all that passion around town, we've had passion cases, we've had campuses bringing it down, we've had everyone trying to show what they could do best in fashion. Okay, thank you, Kemi. Thank you. I think you have a good character that is easily likable, and I also think as much as you have a lot of passion and interest in radio broadcasting, you also have potential in TV presentation because you have the TV presence as a talent. You have the star power as a talent. For the state power, I don't know, because it has been a short time that you've done this, but you have the star power, and that is important for anyone on screen, because even when they just take a photo of you, when you are a radio broadcaster, you should still be likable because people will see you, you know? So I think that is good of you, and you may have the boundaries extended to TV as well. I thought about you having a scripted kind of show that could help you to be well coordinated as a presenter. Because you see, as much as you have knowledge about a lot of things, but then we don't have a mantle within. You talk about this and that, but then the main subject and a reason as to why we have it as a discussion. Can I say something? You know, sometimes you have everything scripted, but sometimes the nervousness hits in, being it the first time having to face. I mean, I won't say I'll be confident, of course, yes, but of course sometimes when you're trying out something new, the nervousness comes in.
But I'm good, I promise. Yeah, I truly understand the nerves coming, and yeah, that downgrades the level of performance. I'm only sharing feedback that you can process, and it will help you so that even when you have the same experience, because today we're auditioning, but tomorrow you will go for any interview and someone will tell you, the console is there, the microphone is there, start. If you tell them, if you ask them if they have something specific they want you to talk about, or if it should be a freestyle, those are two different cases. But then it also sounds very professional if you tell them, oh, okay, I'm happy that I know what you need from me. Do you mind giving me 5 minutes? I script this. You'll sound very professional, other than someone who steps into the studio and then they get stuck somewhere and they didn't mention about having time to script, you see? So, even if it's not the auditions and it's an interview, it's very key for you to be in control of what you are presenting. The moment the nerves take control and you get stuck in the middle of the process, no matter how good you are, then someone will start doubting you. Yeah, I've had her recordings, but you see, she has not been able to deliver on live. You see how they doubt a good talent? Yeah. Yeah, so it's just take home for you. But I have to re-echo this. You are a likable talent. Thank you. And I think you have a lot of potential in both radio and TV presentation. Thank you so much. I wish you well, Kamigisha. Thank you. Welcome. Christopher Awe from Multitech Business School. Osobola n'okunzira mu Lunyankole sebo gwani. Nze Christopher Awe. Somera ku Multitech Business School. Kola journalism on the level of certificate. Okay. Ahabwe kiki ekikuleesa olunaku olwaleero? Ekindeese leero nawuliddewo Mulanga ku ssomero tulinawo competition ya media. Ozze kola kiggwe? Nzize mu 1 minute of fame. Ate ondabikira ng'amanyi n'okuyimba Christopher. Maybe. Soko mpeemu akapera k'oluyimba lw'osinga okwagala. Nkulabye. Maybe nkuwa olwange naye. Nze nkulabye ng'olina ennyimba. Mpa olulwo. All right. Yeah. Buli bakakugambira ng'otakaza kusabako kamwana walanga oyine gumano shaba okugomano shaba n'olugamo oyiza kuba oguma oli ow'amaani osabe otakalemwa ogumeno shaba 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 nkapaka osabe otakalemwa ogumeno shaba no shaba 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 shaba. Mu Luganda otugambye nti saba saba tojja kulemwa. Naawe wali eyo tukugamba nti saba saba tojja kulemwa. Mu Lunyankole ndowooza bwe kibadde. MC Chris Series akana kitu MBS television no kurugoro kubanza mpaka rwakatano na program gospel mega digira eso ne kumanya nti eno ejaji program ne rukereza bingi erukwatagana na gospel life na namakuru agarukira Thunder replay by Levinson Exodus na igwe yuzika kurunji munonga nti Exodus maze kutereza ndongense anbajata jaga me tondekera eso ne kumanya wine Yesu Kristo tina chikale ma MBS Multitech Business School ne rukuteka sente yino kumanya ati Multitech Business School nesomesa ebyemikono IT nebindi kuchira otakarga webale nnyo webalire ddala nkyagadde nnyo nti oyagala olulimi lwo oluzaaliranwa ekyo kikulu kuba omuntu bw'ategera olulimi lwo oluzaaliranwa endala zimwanguyira ekyokubiri bwe weewombeeka bw'oti omuntu ayinza okulowooza tolina amaanyi naye buladi wange ate bw'otandise amaanyi gabadde malungi ddala n'olw'ensonga eyo nkyagadde nnyo nti olina obulamu n'amaanyi ng'otandise okupresentinga nkakasa bw'omaliriza certificate yeeno certificate noddayo ova mu kitundu ki Ambara
nodde embalala ate TV zatandise okujja ozimanyi bulungi kati ziweranga 3 nnya ziweranga nnya nkakasa olinayo ekifo naye ate nkwebazaamu ak'ensusso noyagala Ruhanga awo we wali amaani n'obuwanguzi oyagala Katonda wo era osoosowaza Katonda wo kale ekyo nakyo nkyagadde naye nga oyina ebyetaagisa okuba presenter omulungi ate era osobolera ddala bulungi okuba presenter bwe kubanga kwe kusiimako n'okwagalako genda mu maaso nga weegezaamu osobola okubanga osobola okuva ku ddakiika emu ng'osobola kukola show ey'eddakiika 3 essaawa ng'omuntu okyalina amaanyi ge gamu kuba okusomoza kw'oyinza okusanga nti singa bakuwa show ya ssaawa 2 n'otandika n'amaanyi ago oba okyalina ebyokwogerako nga byasimba era bikola amakulu mu ssaawa ey'okubiri era oba okyalina amaanyi ge gamu ekyo bw'obanga ogamba nti ye oyengedde ne mu holiday genda onoonye omulimu kubanga otuuse okukola ku TV. Nkwagaliza buwanguzi. Please talk about yourself. Who are you? Nwahereza Generous. Nwahereza Generous. Nwahereza, you participated last year. What brings you back this year? I feel like I can make it. You feel like you can make it. Okay, I also think and feel that you can make it, and indeed you will make it. So Generous, what brings you here today? I want to participate in this media challenge and I win a 1-minute film. You have the 1 minute to shine. Can we start? Yeah. Please let's go. Good afternoon, our dear viewers. This is MBS TV. I am its Generous One with your show, Our Wardrobe. At this time, we're gonna be looking at the showcase. This event happened during this weekend, and we're gonna look at it, how our youth dressed, how things were done, how things were made, and how things were going in this show. We're gonna talk about a lot, and we're gonna be coming back. Don't go off. Stay with us. Keep tuning in big numbers. We're coming back. Thank you. Generous, how are you? Let us communicate. You see, I need to start with congratulating you. You've worked on the vocal projection. Did you hear that as well? You've worked on the vocal projection. And for me, what makes my day is when we meet and one has worked on what challenged them the previous year. I congratulate you and I'm very happy for you. Number 2, the confidence. The confidence has grown. Congratulations and keep that up. Number 3 is the energy. You've had energy and presence. You've had life in the presentation. Now, when we meet again, I want you to have included the following. Number 1, you see when you've been talking about a show called The Wardrobe. Is that right? Now, what I want you to make part of your presentation is the content. Yes, the content. But also how you introduce your show. Make us like your show. Why should we watch your show? Where is the show aired? And then what is in the show beyond the one event? And we are going to see how our younger people dressed. What is it about the younger people and the dressing? And the dress code? You see? So I want you to think about the content and then how you introduce the show, given that you now have the life, you have the energy, you have the clear vocal projection, and you also have the screen presence. I think when you work on the content part, then that is also going to be a great catalyst in your presentation. I really wish you well. Yeah.
Eki ekikulese ate ku mulundi guno? 1 minute of fame. Ogenda kukola ki? Musical show. Musical show. Sikulwiseeyo kuba nange njagala osanyukamu. Tugende. Yo, kuldi ya vijale mtelemsela kawiki danse bojo man kaula masala glad be Victor Pandis mic one more time to get you in touch with the downtown music. Right, tugenda kwanga tukubo muziki ku muziki South Africa, South Sudan. By the way, abana be Sudan balese music ali okwocha. Ali okwocha. Abachiga nabagira agarukocha ali kwocha. Music okuva South Sudan, South Africa, Kenya, Tanzania nesi zone ziranyewo. Remember MBS TV ekuletedde omuziki guno ku downtown music ate era nga batekebwamu ensimbi Multitech Business School tusangibwa wali Bokesa ojja okubeera ng'osinkana mwana w'omulete tumusomese every single Friday time sawa 11 n'ekitundu kutuuka sawa 12 n'ekitundu ez'akawungezi tubeereko togijjaako. Ekituufu sisobola kugijjako kuba olina obwagazi mu kyokola ate olabika bozze weekolako ng'omuntu akaseera akawerako kirabikamu ekyo kyokola. Amaanyi nagogeddeko, eddoboozi olina ddungi ate oyagalika ng'omuvubuka aweereza ku TV. Ekimbuzaabuza kati Katonda nnyambye n'ensooka n'ekibuuzo kiri ddala ki ky'oyagala okukola? Naye ate era Katonda nannyambanga nyino kikomyawo nti mbuzaabuziddwa kuba byonna obikola bulungi. Naye ate tosobola kukola byonna. Kyokka osobola okukola ebiwerako. Okitegeera? Tosobola kukola byonna naye ate osobola okukola ebikola ki? Ebiwerako. Kale nze nsuubira wandinoonyeza amaanyi go we gali oyongere okunywezaawo osobole ate okwongera omutindo ku ekyo ky'osobola okukola obulungi naye byonna obikola bulungi. Okoze introduction ennungi eddala. Omusajja atatutte Kenya n'otuzza e Uganda n'otuzza Mwankole kyanjawulo bingi okusobola okwogera ennimi ez'enjawulo ate n'amaanyi ne ati gw'oteekamu ate n'oŋŋamba olina DJ birungi wabula kati oyina okulwana weezuule ddala ki ky'oteekamu amaanyi go gonna ate nga n'ebirala ebitonotono osobola obyongerezaako. Wallahi bwe nsukkaawo nja kwonoona. I hope these changes were enough to warrant a place in the National Newsroom Contest, but you have to stay with us and find out if Multitech made it to the next round. I've had a wonderful time traversing the country, going through all regions, and of course checking out the talent in different universities, and I can't wait to see what happens in the 15th season. But you and I have to stay on this journey and find out what happens in the National Newsroom Contest. But until next time, from me and the team, it's a bye-bye.